2022. President Buhari also said politicians will not be allowed to mobilize resources and thugs to intimidate voters in the 2023 general elections. A 50% slash in the salaries of the National Assembly by half to allocate it to the Academic Staff Union of University in order to meet their present demand has been recommended. Senator Ali Ndume made the call while reacting to the alleged half pay for the Academic Staff Union in Nigerian universities in Maiduguri. Ndume, a former Senate leader, advised the federal government to constitute a high-powered standing committee of respected educationists and patriots to meet with the ASU leadership to address the lingering burning issues. According to him, even if it means that the National Assembly will reduce its sitting allowances or be paid on casual allowances basis whenever they sit at the lower and upper chambers by cutting the recurrent expenditure in the budget of the lawmakers to settle the ASU to cater for the overall national interest of Nigerians. Oshobo Action Committee has been advised not to incite the people within Governor Adeboyega Oyetola by spreading falsehood that the government intends to dethrone the Atauja of Oshobo, Obajima Olanekwe Huyi Laro Year II. The Chief Press Secretary to the Governor, Ismail Omikido, in a statement said the letter to the Governor asking him to stay action on a non-existent process is mischievous and deliberately designed to pitch the people against the government and the Governor. According to the statement, the author of the letter, Chief Ajadi Badmus, has unfettered access to the Governor. If indeed he has the best intention, he ought to have found out from the Governor before making his claims. They recall that Chief Badmus has also offered similar letter shortly before the July 16 governorship election, wherein he claimed that the government has relocated the Air Force base from Oshobo to Iroyin. While stating that the governor has no issues with Atauja, he urged the people to disregard the content of the letter and always endeavor to find out the truth. Government in the southwestern part of Nigeria have been called upon to re-strategize and rejig the security apparatus in the region in safeguarding the people of the region. Those who spoke with Osbc News against the backdrop of recent attacks on communities along Lagos-Ibadan Expressway noted that urgent steps must be taken to avoid future reoccurrence. Oluwatobiloba Odunuga has the details. Something of great concern to many who are asking the question that where has Nigeria gotten it wrong to have arrived in such a dastardly situation. The attack which started from the northeastern states have continued to spread to the other regions in Nigeria with the recent attacks in southwestern parts of the country. It will be recalled that on the 27th of October, suspected Fulani bandits attacked travelers on Lagos-Ibadan Expressway, abducting 5 persons and killing several others. 2 days after, 7 bandits struck into Iroyin, also abducting 4 travelers. The recent was the attack of suspected bandits in military camouflage, firing bullets at passengers of an 18-seater bus along Lagos-Ibadan Expressway. This attack, which have instilled fears into many, have been generating lots of controversy. Speaking with OSBC News on the recent attacks on commuters along Lagos-Ibadan Expressway, Mr. Ashiru Adedayo urged the government of the southwest region of the country to stand up to their responsibilities by protecting the lives and property of the citizens. The government of the southwest, the 6 southwestern states, they should rejig their security architecture in such a way that immediately there is any emergency that call for attention of security, they should deem it fit and make sure that they combat all those attacks. Although the Southwest governors in 2020 created the Western Nigerian Security Network, otherwise known as Amotekun Corps, to fight against insurgency and incessant attacks in the region. Similarly, the Amotekun Corps in Osun State and Ondo State had recently announced the flagging off of an operation called Operation Gbalegbako, all geared towards ensuring the safety of the people. According to the commanders of the Amotekun Corps in Osun and Ondo State, the operation is to embark on aggressive patrol to rid the state of criminal elements. Sanity, both at home and in the forests, on the road, on the sea, and everywhere within the southwest part of this country. We are going to embark on 24-hour patrol, 7 days of the week, from now until after the
Christmas and New Year holidays. Just want to advise the community to cooperate with us and make sure this time around we achieve another huge success to bring improved security to lives and properties of the people in the southwestern region. Also, the Nigerian Forest and Security Service in Osun State, which is led by Mr. Ahmed Nureni, had expressed the security agency's readiness to fight against all criminals who are using the southwest forest as their homes. Oluwa Tobiloba, Odunuga, Osbc News. The Osun State Police Command has expressed its readiness to combat criminals so as to make the state safe haven for all. The spokesman of the police, Yemisi Opalola, was speaking for Osbc News, noted that a lot of preparation has been put in place by the new Commissioner of Police, Faleye Olaleye, so as to bring crime to minimum level in the state. He has been an operational man all his life, and that has even shown in what you are seeing now. Immediately he arrives, he charged all the DPOs, all the tactical sections, all the area commanders, and every officer that we must make this state a sanctuary. That's the language he used, that you must make sure that we go to the den of the criminals and root them out and ensure that all of them are sent out of this state if they will not repent. And that is to live up to his words. That is why he came out in full force. And you are seeing the result. All the people that we paraded, I think you were there. You saw all of them. You saw many things that we recovered. You know, like the vehicles, the motorcycles, all sorts of things. And even drugs, cannabis. You see a lot of, huge lot of them. And we were able to recover even guns, cutlasses that they use, ammunition, and all of such. And that is the reason you are seeing the result now. A resurgence of arson targeted at public institutions, especially those critical to the successful conduct of the 2020 general election race fairs of a volatile electioneering season as the country begins its countdown to the polls. After a jolt from simultaneous attack on its Osun and Ogun offices, the Independent National Electoral Commission has summoned an emergency security meeting today with various security agencies who are members of the Interagency Consultative Committee on Election Security over recent attacks on its facilities to deliberate on the disturbing trend. National Commissioner and Chairman Information and Voter Education Committee, Festus Okoye, said that the meeting was triggered by the attacks on the Commission's local government offices in Ogun and Osun. On outer sports, Nigeria-born Manchester City defender Manuel Akanji and Red Bull Salzburg forward Noah Okafor have been included in the 26-man Switzerland squad for the 2022 FIFA World Cup in Qatar. The 27-year-old centre-back Manuel Akanji has 42 caps for the Swiss and was a member of the 23-man squad for the 2018 World Cup, while Noah Okafor made his senior debut in 2019 after playing for Switzerland at every cadet level. Okafor's first international goal secured automatic qualification for Switzerland to the 2022 FIFA World Cup. Qatar 2022 will be the young star's first appearance at the World Cup. According to the Swiss head coach Murat Yakin, many players have delivered convincing performance in recent weeks and months. Ex-U.S. President Donald Trump has lashed out at Florida Governor Ron DeSantis as the simmering rivalry between the two top Republicans boiled over. Mr. Trump belittled his former political apprentice as an average governor lacking in loyalty. Mr. DeSantis fought for one re-election in a landslide in midterm elections, sealing his status as the Republican Party's brightest rising star. He is widely expected to run for the party's 2024 White House nomination, but Mr. Trump, 78, looked increasingly likely to stand on his way. Former president, who has a massive campaign war chest and remains hugely popular with the party's base, would be a formidable opening for Mr. DeSantis or any other Republican who dare challenge him. That ends the midday news on Osbc TV.
It was edited by Michael Adiniyi. Journalists are free for the state news. Good afternoon. Menu of programs. On Osbc TV, there is something you must watch. We have drama. Honey, is it not eating? I just heard strange words and incantations, like ritual songs, coming from his room. Honey, it's okay. Let me go and talk to him. Sports. It is Mel! Yes. Oh, yes! What a brilliant free kick. Good musicals. Educational television, kiddies and cartoons. Quality discussions and editorials. Having an holistic view of what is playing out now in the political climate, general summary. Then you equally saddle the same minded with controlling, the funding and the money to which a party could spend. Actually, it's unfortunate that the parties are not sincere. They cannot be sincere in the nature of elections we are organizing. In the developed society, it's not as if the things are a little bit, but today people are challenging even Trump's elections in terms of information, in terms of managing the activities, in terms of his campaign. You can't do that here. And news on the go. For prioritizing agriculture as a means of diversifying the economy. Join us on StarTimes Channel 113, Free TV 502, and follow us online at osbcng.org. Meet us on our social media platforms. OSBC Television, we keep you updated. Ẹ̀kásán ìròyìn Ọjọ́kanri ìwáǹtí òṣèré ìròyìn. Ààrẹ Muhammadu Buhari ti ṣèlérí pé ìjọba tó ń darí kò ní jámi lórí ìgbésẹ̀ àtìpawó àwọn náírà ilẹ̀ yìí kan lójúdà. Ààrẹ Buhari oyè ọ̀rọ̀ yìí níbi ìfọwọ́wánilẹ́nuwò kan tó ṣe nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì. Ààrẹ ló wà nílẹ̀ Gẹ̀ẹ́sì ẹni tó lọ gba ìtọ́jú. Àwọn ti pé báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ló kéde ìgbésẹ̀ pípa ẹgbẹ̀rún kan ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ̀ta àti igba náírà owó ilẹ̀ lójúdà ó sì ti ń dá òfin ìjọba awuyewuye sílẹ̀ nígbà táàrẹ ní ìbá àlàkalẹ̀ náà ó fi kún pé
báńkì àpapọ̀ ilẹ̀ yìí ti fáwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí lákòókò tó yẹ láti kó owó náírà tó wà lọ́wọ́ wọn lọ sí ilé ìfowópamọ́ kí wọ́n lè fi ṣe pàṣípààrọ̀ owó náírà tuntun náà tí wọn yóò gbé jáde lọ́jọ́ 15 oṣù kejìlá ọdún yìí. Ààrẹ Buhari sọ pé ìjọba kò ní fààyè gba olóṣèlú kankan láti ṣàmúlò àwọn ọmọ ọ̀fẹ́ kí wọ́n fi da ìdìbò ọdún 2022 rú tàbí kí wọ́n ra ìbò àwọn ènìyàn. Ọ̀kan nínú àwọn ọmọ ilé aṣòfin àgbà ilẹ̀ yìí ti pè fún mímú àdínkù bá owó oṣù àwọn aṣòfin pẹ̀lú ìdajì ọgọ́rùn-ún kó lè rọrùn láti dáhùn sí ìbéèrè ẹgbẹ́ àwọn olùkọ́ fásitì orílẹ̀-èdè yìí. Sẹ́nẹ́tọ̀ Ali Ndume tó jẹ́ ọmọ ẹgbẹ́ òṣèlú APC tó ń ṣojú ẹkùn gúúsù Borno òun ló pàrọwà náà lákòókò tó ń sọ àtúkọ sí ẹ̀sùn sísan ìdajì owó oṣù àwọn olùkọ́ ìjọba àpapọ̀ tí Maiduguri. Sẹ́nẹ́tọ̀ Ndume tó jẹ́ olórí ọmọ ilé tó pọ̀ jùlọ tẹ́lẹ̀ rí ní ilé aṣòfin gba ìjọba àpapọ̀ nímọ̀ràn pé kó ṣàgbékalẹ̀ àwọn ìgbìmọ̀ tó ṣàkójọ àwọn gbogbo ìmọ̀ àti ọmọ ilẹ̀ yìí tí wọ́n jẹ́ olóòótọ́ fórílẹ̀-èdè yìí kí wọ́n ṣèpàdé pọ̀ pẹ̀lú adarí ẹgbẹ́ ASUU àwọn adarí ẹgbẹ́ ASUU lọ́nà àti bójútó sí ọ̀kan ìjọ̀kan ìpèníjà àti àìgbọ́ra-ẹni-yé tó ń wáyé láàrin ẹgbẹ́ náà àti ìjọba àpapọ̀. Gẹ́gẹ́ bó ṣe wí kò dáa tó bá jẹ́ pé káwọn máa ń wá aṣòfin àgbà. Gẹ́gẹ́ bó ṣe sọ ó ní káwọn ọmọdé aṣòfin àgbà ìwé májèkú bá owó ìgbésẹ̀lé tàbí kí ìjọba àpapọ̀ ó máa san owó wọn lẹ́kùnrẹ́rẹ́ kó má san lẹ́kùnrẹ́rẹ́ mọ́ pẹ̀lú mímú àdínkù bá owó ìwọ́n àti gbẹ̀gbẹ́gbà nínú àbá ètò ìṣúná àwọn ilé aṣòfin àgbà láti fi yanjú ọ̀rọ̀ ASUU fáǹfààní àwọn ọmọ orílẹ̀-èdè yìí. Ó ṣàlàyé pé àkókò ti tó láti yanjú ọ̀rọ̀ náà kódà tó bá jẹ́ pé ìjọba yóò ya owó tàbí kó ṣàgbékalẹ̀ ìṣúná nílé ètò ìṣúná orílẹ̀-èdè yìí. Ìjọba ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun ti rọ ẹgbẹ́ kan tí wọ́n pè ní Òṣogbo Action Committee pé ó dẹ́kun ìrẹ́pẹ̀lẹ̀ ọ̀rẹ́ káàkiri ń bẹ̀rù láti rọ àjájà àti Òṣogbo Lájúmọ̀ tó jẹ́ ọlánìkẹ̀kẹ́ láwùjọ ètò ìṣòro àtìláde mẹ́ta àbúrò ìròyìn fún gómìnà Ismail Ojokanri àti ìpè lẹ́tà tí ìpè náà kọ ṣọwọ́ sí gómìnà. Lórí ọ̀rọ̀ nígbà tí àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ pẹ̀lú àlàyé pé ìrètí àti sọ gómìnà àti ìjọba tó ń darí lẹ́nu ní lẹ́tà ọ̀hún lẹ́bí àtìjáde náà ṣe sọ ẹni tó kọ lẹ́tà ọ̀hún ìròyìn lóye àgbàjì láǹfààní àti kàn sí gómìnà pé ó yẹ kí ẹni tó kọ lẹ́tà yìí gan fúnra rẹ̀ wádìí òkodoro ọ̀rọ̀ lẹ́nu gómìnà. Ó mú wá sí wọn ti fi ṣáájú ní lẹ́tà tó kọ òun ti kọ́ níbi kí ìdìbò gómìnà ọjọ́ 15 oṣù keje kó tó wáyé nínú ètò ti fẹ̀sùn kàn pé ìjọba ti gbé ibùdó àwọn ológun ojú òfurufú kúrò lóṣogbo lọ sí ìwàgbéjì. Akọ̀wé ètò ìròyìn gómìnà tó ní gómìnà Oyètọ́lá kò ní ìkùnsínú kankan pẹ̀lú àtajà wá rọ àwọn èèyàn pé kí wọ́n kọ iye àpòkàn ní sí lẹ́tà ọ̀hún. Ó ṣe pàtàkì fún àwọn aláṣẹ láwọn ìpínlẹ̀ tó wà lẹ́kùn oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí kí wọ́n ṣàtúnṣe tó bíríkì sétò ààbò lọ́nà àti dáàbòbò ẹ̀mí àti dúkìá àwọn èèyàn wọn. Àwọn tó bóyá iṣẹ́ yìí sọ̀rọ̀ ó ṣàfihàn náà nítorí bí wọ́n ṣe ń kọlu àwọn arìnrìn-àjò lójú ọ̀nà márosẹ̀ Èkó sí ìlú Ìbàdàn pẹ̀lú àlàyé pé ó ṣe pàtàkì láti gbé ìgbésẹ̀ ọ̀hún lọ́nà àti pinwọ́ irúfẹ́ ìwà bẹ́ẹ̀ lọ́jọ́ iwájú. Olúwatóbi òfin ń gbà lẹ́kùnrin ìgbàgbọ́ tó kù látẹ̀lé ní Ojúbọ́lá Káyọ̀dé. Ipò tètò ààbò orílẹ̀-èdè yìí wà báyìí ti di ohun tó ń kọtọ lórí tẹlẹ́mù lóminú èyí tó mú kọ́pọ̀ èèyàn máa béèrè pé ibo gan lórílẹ̀-èdè yìí ti kókò. Ìkọlù náà tó bẹ̀rẹ̀ wẹ́rẹ́wẹ́rẹ́ láwọn ìpínlẹ̀ tó wà lápá ìlà oòrùn àríwá orílẹ̀-èdè yìí ti di ohun tọ́wọ́ ìjà rẹ̀ dí àwọn ẹkùn míì nílẹ̀ yìí pẹ̀lú ìkọlù tó wáyé lápá ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí láìpẹ́. A rántí pé lọ́jọ́ 17 oṣù kẹwàá ọdún yìí làwọn adàlúrù kan tí wọ́n fura sí bíi Fúlàní kọlù àwọn arìnrìn-àjò lójú ọ̀nà márosẹ̀ Èkó síbàdàn tí wọ́n sì jí èèyàn 5 gbé nígbà tí wọ́n gbẹ̀mí àwọn èèyàn kan lẹ́yìn ọjọ́ méjì táwọn adàlúrù pitú ní Ìrẹ̀lẹ̀ Èkìtì níbi tí wọ́n ti jí arìnrìn-àjò 4 gbé. Èyí tó tún ṣẹlẹ̀ lẹ́nu lọ́lọ́ yìí ní báwọn adàlúrú tó kó sínú ayédèrú aṣọ ológun ṣe dáná ìbọn bu ọkọ̀ bọ́ọ̀sì elérò 18 lójú ọ̀nà márosẹ̀ Ìbàdàn sẹ́kọ̀ọ́. Ọ̀pọ̀ èèyàn ní kọlù ọ̀hún ti dá ìbẹ̀rù bojo sí lọ́kàn
nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí ìkọlù yìí ọ̀gbẹ́ni Ashiru Adédayọ̀ rọ ìjọba lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí láti jígìrì sí ojúṣe wọn nípa dídáàbòbò ẹ̀mí àti dúkìá aráàlú. gómìnà ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun Ọ̀yọ́ Ògùn Oǹdó Èkìtì àti Lagos kí wọ́n ṣe joint task security force so kí ìgbáyé gbádùn wa nílẹ̀ Yorùbá kó wọ́n bá lè mẹ́ẹ̀ so kán fún wa ní ètò ààbò tó múyán. a rántí pé ọdún 2020 làwọn gómìnà tó wà lẹ́kùn ìwọ̀ oòrùn gúúsù ilẹ̀ yìí ṣe ìdásílẹ̀ ẹ̀kọ́ aláàbò àmọ̀tẹ́kùn láti pínwọ́ ìkọlù àwọn onísùnmọ̀mí lẹ́kùn yìí. Bákan náà ní ikọ̀ aláàbò àmọ̀tẹ́kùn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun àti ti Oǹdó kéde ìṣíde ètò gbálégboko tó dá lórí ìfẹsẹ̀rinlẹ̀ ètò ààbò gẹ́gẹ́ báwọn adarí ikọ̀ àmọ̀tẹ́kùn láwọn ìpínlẹ̀ méjèèjì ṣe wí. Erédé àgbékalẹ̀ ètò ọ̀hún ni láti fọ ìpínlẹ̀ méjèèjì mọ́ lọ́wọ́ àwọn ọ̀daràn. Bákan náà lẹ́gbẹ́ àwọn ọlọ́dẹ nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun lábẹ́ ìdarí ọ̀gbẹ́ni Ahmed Nureni fìdí ìgbáradì ẹgbẹ́ náà múlẹ̀ láti gbógun tàwọn ọ̀daràn tí wọ́n ti fi inú igbó tó wà lẹ́kùn yìí ṣe bùbá. Mojíbọ́lá Káyọ̀dé Ọ̀kẹ́ fún iléeṣẹ́ OSBC. iléeṣẹ́ ọlọ́pàá nípínlẹ̀ Ọ̀ṣun ẹ̀yin náà sì rí pé ń gbàgbà ṣàfihàn ẹ̀rọ oríṣiríṣi nǹkan ẹ̀rọ àwọn ọ̀kadà alùpùpù. nígbà tó mú iléeṣẹ́ OSBC sọ̀rọ̀ ó ní iléeṣẹ́ ọlọ́pàá Ọ̀ṣun lábẹ́ ìdarí ọ̀gá tuntun ọ̀gbẹ́ni Fálẹ́yẹ Ọlálẹ́yẹ ti gbáradì láti rí dájú pé ìwà èrò kan ìgbàgbé. Bákan náà nígbà tó ń sọ̀rọ̀ lórí báwọn tí wọ́n ti dáná sí ìpínlẹ̀ nínú ọ̀gá ọlọ́pàá ti fi fáwọn òṣìṣẹ́ láti jẹ́ ojúbà alákànfí ṣọ́rí kí wọ́n máa ṣọ́ àwọn dúkìá ìjọba tó wà ní gbogbo ìjọba ìbílẹ̀ tó wà ní ìpínlẹ̀ yìí kí wọ́n lè fún wọn máa fẹ́ ní iṣẹ́ náà dúró. Arábìnrin Pamela dáhùn ní ìlójúkú òun ò ní tẹ̀tì nínú ipe iléeṣẹ́ ọlọ́pàá ò ní tẹ̀tì nínú dídáàbòbò ẹ̀mí àti dúkìá àwọn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun. ẹ̀rọ oríṣiríṣi nǹkan ẹ̀rọ àwọn ọ̀kadà alùpùpù tán jí ẹ̀rọ àwọn ọkọ̀ ẹ̀rí igbó tó ga ẹ̀rọ àwọn oríṣiríṣi oògùn olóró tí wọ́n ń lò tá a rí ẹ̀rí bọn ẹ̀rí àdá gbogbo ẹ̀ náà tá mú tó sì jẹ́ pé gbogbo wọn náà wọ́n sì jẹ́wọ́ sí àwọn tán sọ yẹn ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn báyìí láti rán sí ibi tó yẹ kí wọ́n wà níbi ilé tán ti máa ń kọ́ àwọn ọmọ tí ò bá gbọ́ràn láti rán lọ síbẹ̀. a sì sọ ọ̀gá ọlọ́pàá yìí sì sọ pé àwọn ò ní dúró pé yóò mọ lé sí ni ẹni tí ò bá lè wùwà ọmọlúàbí nínú ìpínlẹ̀ ọmọlúàbí yìí kó yá fìlúlẹ̀ tàbí kó yẹ kó yí padà kó mọ wù ọmọlúàbí. ọ̀gá ọlọ́pàá náà fẹ́ kí ìlú yìí kó di ibi tó ń pè sanctuary pé tó túmọ̀ sí pé ibi ààbò tó jẹ́ pé àwọn míì láti ìpínlẹ̀ míì wọ́n sọ pé mo tiẹ̀ ti ní ìpèníjà ẹ̀jẹ̀ ríru jẹ́ kí n lọ sí ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun kí n lọ lo bí oṣù kan bẹ̀ kí ẹ̀jẹ̀ ríru mi kó lè wálẹ̀ nǹkan fẹ́ sọ ìlú ìdá nìyẹn. bí wọ́n ṣe kọlu àwọn dúkìá ìjọba ní pàtàkì tó ní ṣe pẹ̀lú àtijọ́ kí ètò ìdìbò ọdún 2023 tẹ̀sán járí ló ti ń dá ìbòrògbòdò sílẹ̀ níbi ìdìbò gbogbogbò tí orílẹ̀-èdè yìí ṣe é súnmọ́lé lẹ́yìn táwọn kan ti lọ kọlu ọ́fíìsì àjọlétò ìbò nípínlẹ̀ Ògùn àti lọ́sùn àjọlétò ìbò orílẹ̀-èdè yìí ti wá pé ìpàdé pàjáwìrì ìfẹ́tò ààbò pẹ̀lú àwọn olórí ikọ̀ elétò ààbò tó jẹ́ ọmọ ìgbìmọ̀ tó wà fọ́rọ̀ ààbò tó ṣe kókó lákòókò ìdìbò láti jíròrò lórí ohun tó ṣokùnfà ìṣèkọlù náà àtọ̀nà àbáyọ. Adarí fẹ́tò ìròyìn àti lílo àwọn olùdìbò lọ́yẹ̀ nínú àjọ INEC ọ̀gbẹ́ni Festus Okoye sọ pé nítorí bí wọ́n ṣe kọlu àwọn ọ́fíìsì àjọ elétò ìbò ní ìjọba ìbílẹ̀ kan lọ́sùn àti ní ìpínlẹ̀ Ògùn ló mú kí wọ́n pe ìpàdé pàtàkì yìí. Ìjọba àpapọ̀ ti sọ lásán pé ń ṣe láṣeyọrí lẹ́ka ọ̀rọ̀ okòwò àti iléeṣẹ́ pẹ̀lú dídá iléeṣẹ́ sílẹ̀ ṣùgbọ́n tí kò tí ì rọ́nà àbáyọ láti fòpin sí ìṣòro pípèsè iṣẹ́. Ọ̀gbẹ́ni Richard Adébáyọ̀ ló wòye ọ̀rọ̀ yìí nígbà tó ń káàdì ìpàdé pàtàkì kan tó ní ṣe pẹ̀lú ìdálé-iṣẹ́ sílẹ̀ àti okòwò ńlẹ̀ èyí tó jẹ́ ìpàdé ẹlẹ́ẹ̀kẹrìnlá rẹ̀ tó wáyé ní ìpínlẹ̀ Bauchi. Ó láṣeyọrí tí iléeṣẹ́ náà ti ṣe kò lóǹkà tóun kàn mẹ́nuba díẹ̀ ṣùgbọ́n ó ní lóòótọ́ òun ni òní kùrámù. Lórí ìròyìn eré ìdárayá Manuel Akanji tó jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Nàìjíríà tó ń di ọwọ́ ìní fún ikọ̀ agbábọ́ọ̀lù Manchester City àti agbáwọ̀ iwájú fún Red Bull Salzburg ní ọ̀ka 41 ní àwọn agbábọ́ọ̀lù
mẹ́rìndínlọ́gbọ̀n fún ikọ̀ Switzerland fún ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tọdún yìí tí yóò wáyé ní Qatar. Manuel Akanji ẹni ọdún mẹ́tàdínlọ́gbọ̀n òun ló ti ń kópa nínú ìdíje méjìlélógójì fún Switzerland tó sì jẹ́ ọ̀kan nínú àwọn agbábọ́ọ̀lù mẹ́tàlélógún fún ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tọdún 2018 nígbà tí inú Okafor kópa nínú ìdíje àwọn ìdíje ti àwọn òṣèré lágbàáyé èyí tó gbá ní ọdún 2019 lẹ́yìn tó gbáyò wọlé fún Switzerland. Ayò àkọ́kọ́ tí Okafor gbá wọlé ló mú kí agbábọ́ọ̀lù Switzerland pegedé fún ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tọdún yìí. Ìgbà àkọ́kọ́ nìyí tí yóò jẹ́ tí Okafor yóò kópa nínú ìdíje ife ẹ̀yẹ àgbáyé tí yóò wáyé ní Qatar. Nílẹ̀ òkèèrè, ààrẹ nígbà kan rí ní orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà Donald Trump ti fòpò ọ̀rọ̀ ránṣẹ́ sí gómìnà Florida Ron DeSantis pẹ̀lú bí àpàṣẹ wáyé láàrin àwọn méjèèjì tí wọ́n jọ wà nínú ẹgbẹ́ òṣèlú kan náà tọ́rọ̀ ọ̀hún sì ti fojú sí. Ọ̀gbẹ́ni Trump fojú ìmọ̀ríwo akẹgbẹ́ rẹ̀ lágbo ìṣòwò tó sì ní gómìnà ọ̀hún kì í ṣe lóòótọ́. Ron DeSantis ẹni ọdún méjìlélógójì ló wọlé padà ní ìgbà kejì nínú ìdìbò tó wáyé tó mú kójú olóṣèlú tí ìràwọ̀ rẹ̀ ń tàn lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí nínú ẹgbẹ́ òṣèlú Republican. Ó ṣeé ṣe kó díje fún ipò ààrẹ ilẹ̀ Amẹ́ríkà lọ́dún 2024 ṣùgbọ́n tí ọ̀gbẹ́ni Trump ẹni ọdún mẹ́rìnlélọ́gọ́rin ló fẹ́ jí ní àgbòdà síná. Ààrẹ tẹ́lẹ̀ yìí náà tó gba ìlú nínú ẹgbẹ́ òṣèlú rẹ̀ yóò jẹni fún àti DeSantis yóò dìjọ fojú nínú ìbò abẹ́lé ẹgbẹ́ òṣèlú Republican bàbá àwọn míì tí wọ́n bá tún lọ sí gbọ̀ngàn pé àwọn fẹ́ díje fún ipò ààrẹ orílẹ̀-èdè Amẹ́ríkà. Oníjú báyìí lọ lórí ìròyìn ọjọ́ kan rí fún ti àkókò yìí. Kamil Abdulrahim lólóòtú ẹ dọ́pọ̀ mọ́ wa láago 7:15 nígbà tí a máa mú ìròyìn ìpínlẹ̀ Ọ̀ṣun wá fún yín èkó ojúlọ́nà. Màmá tí mo tara wọn jáde.